side again, I mean, if we are disappear throughout this process, we will not be able to get the sale. So how can we do it? How can we be visible? Because our visibility is so important to win the sale. If the visibility is not there, we will not be able to do. We will not be able to get whatever the expected return from the sales what we are planning to do in this, especially when it comes for this cycle. Then need recognition එක වෙලාවේ අපි appear වෙන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන්ද එහෙම වෙන්න? What do you all think? Can we seriously appear when customer identify this thing called need recognition? First step එක. So අපි දන්නවද ඒ වෙලාවේ අපි මේ වෙලාවේ තමයි customer need එක එන්නේ කියන එක? Do we have an idea? The customer is getting the need at this time කියලා. Do we have an idea? What do you all think? What do you all think? Need recognition එක වෙලාවේ අපි customer ට appear වෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් අපි කොතනදීද ඒක පටන් ගන්න approach එක? What do you all think? Now remember, because if I mean, there's something called top of the mind recall. Top of the mind recall කියලා එකක් තියෙනවා. අපි research කරනකොට surveys එහෙම කරනකොට analyze කරනවා top of the mind recall ratio එක කියලා. ඒ කියන්නේ top of the mind recall ratio means, now if I'm asking a very simple question to tell about 5 toothpaste brands, you, whatever the brand which is already pasted with the better portion will recall first. If you and your brand have captured highest share of consumers' mind, the moment consumer identify a need, it drives the top of the mind recall towards your brand. ඒ කියන්නේ mind එකේ උඩින්ම තියෙන එක තමයි recall කරන්නේ. ඒක තමයි recall ratio. අපි මොන හරි දෙයක් කියපු ගමන් අපිට එකපාරටම ඔලුවට එන්නේ මොකද්ද? ඒක mind එකේ highest share එකක් capture කරලා තියෙන එක. mind එක highest share එකක් කියලා කිව්වම මෙච්චර neuron ප්‍රමාණයක් මෙහෙම කියලා ගන්නව නෙමෙයි, I mean to say. So වැඩිපුරම මතක තියෙන දේ තමයි එයාට ටක් ගාලා මේ incident එකත් එක්ක එළියට එන්නේ. So you being a salesperson, we being salespeople, even before customer identify the need, we have to seed our products, ourselves, our company into the mindset of the consumer. So that is why this advertising and communication, these personal selling things are important. Sometimes even without a single sale, you might talk to a client whom you have identified as a potential client. Future තාම නැහැ. ඒතර ඒ client need එක අවශ්‍යතාවය තාම ඇවිල්ලත් නැහැ. Client doesn't have any need. Right now he doesn't have any need. But what do? You still talk to them, you still talk about your product portfolio, you talk about your brand, you talk about whatever the value additions you all do, you talk about them. Why? With the intention of getting top of the mind recall towards your brand or towards yourself as a salesperson when the need is there. When the need is there. එතන අපි මේ top of the mind recall එක capture කරන්නේ කොතනද? අර prospects කියලා අපි identify කරන potential customers ලා කියලා අපි identify කරන අපි target කරන target market එක target audience එක එතන තමයි අපි position කරන්නේ අපේ product එක brand එක අපිව personally salesman කෙනෙක් විදිහට අපිව company එක අපි ගිහිල්ලා ඒ requirements එක දානවා. එතකොට what will happen the moment the customer recognize the need, they process things that are there internally. It goes into the black box and internally they process things. එහෙනම් එතනදී it has identified better ratio towards the products that are already pasted in the mindset comes into the closing side. ඒතර දැනට already mind එකේ paste වෙලා තියෙන එකට තමයි buying decision එකේ ගොඩක්ම weight එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා salesman කෙනෙක් විදිහට we have a
we have a job to do. Then searching information. Now let's say if your information, if your product related information, if your pricing related information, if it is not available when customers search the product, okay, so which means we have not done a proper job as a sales professional. So we need to make sure customer required information to be pumped to the customer side, to pump the customer side. So I mean අපි මේ information customer ට දෙන්නේ නැත්නම් අපේ product එක ගැන information අපිට අපි customer ට දෙන්නේ නැත්නම් අපි pricing ගැන, location availability එක ගැන, model changes ගැන අපි customer ට කියන්නේ නැත්නම් එතන customer information search කරනකොට අපි customer ගේ need එකත් එක්ක match කරලා මේ information customer ට දෙන්නේ නැත්නම් customer information search කරනකොට අපි එතන visible නැහැ. එතකොට දැන් customer product එක purchase කරන තැනදී අපි visible වෙලා වැඩක් නැහැ. Because the product purchase decision comes after completing 3 psychological steps. So එහෙනම් අපේ visibility එක when customer search information, if you are not available in whatever the communication, digital platforms වෙන්න පුළුවන්, conventional platforms වෙන්න පුළුවන්, customer ඕගොල්ලෝ ගැන detail එකක් හොයාගන්න බැරි නම් ඕගොල්ලෝගේ product එකක් ගැන විස්තර හොයාගන්න, how come they know? Then the information doesn't pass. So what happen in that case? They will not be able to get whatever the information related to your product. So your job is to provide that as well, information as well. Then evaluation alternatives. මෙතන තමයි ඕගොල්ලෝගේ knowledge එක සහ ඕගොල්ලෝගේ involvement එක සමහර වෙලාවට customer ට අවශ්‍ය වෙනවා. Sometimes the customer is very layman. He or she will not be able to compare and contrast the benefit out of two products. So you involve sometimes. And then educate the client saying that, hey, look here, if you go for this, you have this benefit. If you go for that, you have that benefits. So, I mean, you support for comparison. You support for comparison. Customer compare කරනකොට ඕගොල්ලන් තව knowledge එක දෙනවා. ඒතර මේ evaluations, alternative evaluations කරනකොට customer ට කියලා දෙනවා මේක විදියට. සමහර වෙලාවට sometimes your products are having less benefits than the competitor product, but still the customer need whatever you have. So you can say, okay, now whatever the features that are there in that product is not available, but do you seriously use them? Do you seriously need it? So if not, why do you are paying additional amount for that? So like that, you have to support for evaluations. You have to support for evaluation. මෙතන evaluation වලදී තමයි ගොඩක් අපේ salesman ලා අපිටම TV එකක් ගන්න යනවා, customer අහනවා මේ TV එක මොකද්ද, මේ TV එක මොකද්ද, මේකේ features මොනවද? So evaluation of alternatives. So like that. So you need to support by educating the client. So purchase decisions, you give discounts, you give further additional support, you give physical experience you are giving at the time of they are getting the purchase decision. Use කරලා බලන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් evaluation alternatives කරන තැන්වල. So I mean item deliver කරලා දෙන ඒවා මේවා ඔය ටික ඔක්කොම අපිට purchase decision එකත් එක්ක bound වෙච්ච දේවල්. Credit දෙන එක, cash වලට special discount දෙන එක, so like that. So ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ post-purchase evaluation. I mean, we can't do each and every product and the customer, but certain things, let's say the products that are coming with warranty. So you time to time periodically involve with the client and ask, okay, whether you are really happy with the product, but that you can't do when they buy a frock or a milk powder, whatever, right? So post-purchase evaluation, even on a certain products, you, the salesperson, can involve. So the products in the fast moving range, post-purchase evaluation studied by using consumer related surveys or the market research activities. So this is how the salesperson, we being salespeople, should involve in the entire buying decision process, the psychological process of this consumer buying. So with that, we are moving into the business buying. දැන් අපි කතා කරා consumer buying type එක අපි කතා කරා. දැන් අපි කතා කරනවා business buying කියන area එක. Business buying. එතකොට now when it comes for business buying, we
I mean, we know what are the type of business customers. I mean, they buy product for their business purpose and they consume product for their business purpose. So final motive, the financial. Final expectation, profit and loss. Process improvement. So that is what the main expectation when it comes for business buying decision. ඉතින් අපි ඒකත් එක්ක අපි work out කරලා අපි කරනවා right okay අපි identify කරන මොනවද factors business buying decision එකදී බලපාන. So what are the factors? Now look at there's something called environmental factors. අපි කියනවා මේක natural environment කියලා කියන only one area. So අපි මේකට කියනවා microeconomic environment as well as the macroeconomic environmental factors කියලා. So microeconomic environmental factors, if we take as an example, or the macroeconomic environmental factors if we take. So in microeconomic, you'll have a separate chapter under this, don't worry. Api marketing karnකොට ඔයගොල්ලන්ට microeconomic environmental factors macroeconomic කරනවා. So like supplier, because business buying decision influence even supply condition. Whether you can supply continuously, whether you can, whether you cannot supply continuously. Country's economic condition. Now look at the current condition. Now certain, just because of the country's economic conditions, the people have limit their purchase. Companies have limit their imports. Sometimes the legal regulations, the policies, the political reasons. So because of that, the import restrictions and all. So those things are influencing the business buying decisions. So technology. If your competitor is using a better technology than you might go ahead with the bit of additional technology and get the product. Right? Technological development, changes in the industry. So environmental related factors. In summary we call microeconomic environmental factors and the macroeconomic environmental factors. So microeconomic environmental factors are customer behavior, channel intermediary or middleman behavior. Then you talk about let's say the supplier behavior, competitor behavior, and all these areas are coming under microeconomic environment. So the macroeconomic environment we identified as political scenarios directly influencing the business buying, right? So then technology, which is here, social and the cultural conditions, social cultural conditions, right? So that also macroeconomic environmental factor. අපිට උදාහරණයක් විදිහට huge cultural change එකක් එනවා කියලා, social change එකක් එනවා කියලා. So ඒක buying decisions වලට, companies වල buying decisions වලට influence වෙනවා. So like that, many environmental factors. Organizational factors. I mean, let's say as an example, okay, if your organization objectives, policies, so based on that only, your procedures, decision-making structure, your system, with that only, you take your buying decisions. You can't take buying decisions blindly. So if your company is having objective of reaching new markets, for that, to comply that, you buy products and services that are needed for that. Your company policy always work with the branded, selecting the product from good supplier, good quality, high quality, then you always look at this. Or else if your company policy is always go on a moderate or low quality and focusing only on the price, you find that type of suppliers. Right? So procedures, company internal procedures. Now let's say your company is having an internal procedure saying that okay, if you are to buy something, first you have to get 3 quotations. Then these quotations should be taken from the existing suppliers.
I mean, like that, certain procedures. So it should definitely go through the senior management or the chairman's approval. If not, you can't buy. So like that, procedures are there. So within the organization, you have certain procedures. Organization structure will set, okay, I mean, influence the buying decision system, whether you are buying online or real life. Certain companies we know, I mean, like they don't meet now suppliers. Everything they do purchase online. Even the government right now, whatever the the certain bids are quoted online. So like that. So organizational certain actors are influencing the buying decision. Then the interpersonal capacities, the authority level of the finance manager. So then you talk about the capacity, the status of the finance manager, the procurement manager, decision making capacity. And if you have some kind of a better relationship with the customer or supplier, so empathy and persuasiveness, communication, what you do with the supply. මොන ඔය වගේ දේවලුත් බලපානවා. ඒ කියන්නේ අපි supplier trustworthy නම්, supplier මේක reliable නම්. එතකොට ඒවා බලපාන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට interpersonal, right? Okay, I will go ahead with them. Right, no matter what, පොඩ්ඩක් ගාන වැඩි තමයි, so we'll go ahead with them. So persuasiveness in the sense kind of a motivative behavior, right? So like that, so those things. And also individual certain factors, right, also affecting the business buying decisions on certain areas. So age, income, and all these things also matters. So these are the factors, same as what we identified in the consumer buying. So these are the factors what we identified as factors that are influencing the business buying decisions. So you need to identify, if you are dealing with a client, right, you need to identify මෙයාගේ buying decision එකට බලපාන්නේ personal factors. මෙයාගේ buying decision එකට බලපාන්නේ organizational factors. මෙයාගේ buying decision එකට බලපාන factors මොනවද? එහෙමනම් ඒ factors ටික තමයි අපි address කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ඔක්කොම ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. දැන් එයාගේ buying decision එකට එයා පුළුවන් තරම් motive වෙන්නේ reliability එක තියෙන long term ඉන්න supply කෙනෙක් නම් එහෙනම් එයාට පුළුවන් තරම් information දෙන්න දෙන්නනේ. අපිට තියෙන experience එක මේක, අපි මෙච්චර projects ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා, මෙච්චර customer ප්‍රමාණයක් අපිට ඉන්නවා නොය විදියට. එතකොට දැන් කස්ටමර්ගේ මොටිව් එක අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට country එකේ economic condition එක න buying decision එකට I mean influencing factor එක සමහර වෙලාවට සමහර economic conditions වලදී අපිට the strategies change කරන්න වෙනවා, pricing strategies maybe, so ඒක change කරන්න වෙන වෙලාව. So like that we need to identify. So අපි client ගේ හැටියට තමයි අපි ඒක select කරගෙන ඒ ටික address කරගෙන යන්නේ. So when it comes for B2B buying behavior, අපි business to business buying behavior එක ගත්තොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් අර consumer buying behavior එක වගේ සරල නෑ. It is not a simple process as consumer buying behavior, and it is not a psychological either. Then consumer buying behavior අපි කතා කරනකොට අපි කියවනේ it has a psychological process කියලා. මෙතනදී කියවනේ. ඒතර අපි දන්නේ නැහැ whether it is happening or not. It happens automatically. But business buying behavior is not like that. Business buying behavior, right, is something which purposely we involve and get things done. Right? You can't say it's a psychological approach. Now look at from the first point to the last part. කොහොමද මේ business buying behavior process එක start වෙන්නේ? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම business buying behavior එකකදී අපි දකිනවා අපි consumer buying behavior එකදී we saw a need recognition. So in a business buying behavior, the same need recognition තමයි මෙතන පොඩි වචනයක් දාලා problem recognition එකක් කියලා. දැන් මේ need ම තමයි මෙතන වෙනසක් නැහැ. මේ need recognition එකම තමයි need or problem recognition, right? එතකොට දැන්
need එක fulfill වෙලා නැහැ කියන්නේ problem එකක් නේ. So that is why we call it the problem recognition or the need recognition. එතකොට now look at this chart. Now when you look at the problem recognition, now consumer buying වලදී අපි එකපාරටම මොකක්ද කරේ? Information search කරානේ. මේ problem එක satisfy කරන්න කොහොමද ගන්න පුළුවන් information search කරා. දැන් business buying එකකදී අපි එළියේ තියෙන information එක කරන්න කලින් මේ need එක thorough analysis එකකට ගෙනියනවා. දැන් අපි අර මම උදාහරණයක් විදිහට කලින් කියපු computer එකක් laptop එකක් ගන්නවා නම් marketing coordinator කරන වැඩ ටික මොනවද? එහෙනම් ඒ වැඩවලට අදාළ විදිහට තමයි අපි spec එක set කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ need එක හරියට analyze කරනවා. මොකද අපිට ඕවර් ස්පෙන්ඩින් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය නැති item එකක් ඇතුළට ගේන්නේ නැහැ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. So like that. So need analysis, thorough need analysis එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේ setting specification. එහෙනම් purchase එක කරන්න අවශ්‍ය කරන specification. ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ specification කියන වචනේ දැක්ක ගමන් හිතනවා මේක technical වෙන්නේ නැති. Technical වෙන. එහෙම එකක් නැහැ. දැන් මේ setting specification කියලා කියන්නේ I mean the things what you need to purchase in what volume in I mean which condition with which delivery period and all these things we put into one document and prepare one. Let's say as an example, wait. Let's take as example tender notices. ගමු උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයගලට පෙන්නන්නම්. Okay. දැන් බලන්න government tender notices ගමු. Then government tender notice එකක් ගත්තාම right if you all can see here properly then මෙතන okay අපි මේක ගමු පත්තරේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙන එකක් ගමු දැන් මෙතන දැන් මේ invitation for bid Department of Registrar of Companies ඒ කියන්නේ ඒකේ invite කරනවා කට්ටියට quotation submit කරන්නයි කියලා providing janitorial and maintenance service දැන් බලන්න මේ වගේ ad එකක දැන් අපිට ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් කියලා කියපු ගමන් වචනේ මීනින් එක ගැන ටෙක්නිකල් වෙන්නේ නැති නේ. ඒතර මෙතන දීලා තියෙනවා කොයි වගේ ඒගොල්ලොන්ද ඕනේ මොන වගේ සර්විස් එකක්ද ඒගොල්ලොන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම ටික මෙතන මේ ඇඩ් එකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. මේ ඇඩ් එක ඔයගොල්ලෝ පොඩක් ක්ලියර් නැතුව ඇති. right? මේ ඇඩ් එකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම Ministry of Mass Media cleaning service. එතකොට දැන් මේක ටෙක්නිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද නෑ මේක සර්විස් එකක්. but ඒගොල්ලොන් setting specification කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලොන් කියනවා right මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන දේ මොනවද කියන එක. දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් මේ ડોකියුමන්ට් එක ගත්තොත් right ඒගොල්ලොන් කියනවා මේ අපිට අවශ්‍ය කරන දේ මොනවද කියන එක. right ඒ විස්තර ටික දෙනවා. කොච්චර කන්ඩිෂන් එකකින් ඕනේද කොච්චර පීරියඩ් එකක ඕනේද මෙන්න මේවා තමයි ස්පෙસિෆිකේෂන් procurement notice extension කල් ගියා කියන එක. එහෙනම් ඕන කරන දවස මොනවද? කවදද මේ බිඩ් එක එවන්න ඕනේ? කවදද බිඩ් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ? මේක මේ ගවර්න්මන්ට් ඒවට විතර නෙමෙයි මම මේ ප්‍රයිවට් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හොයාගන්න යූෂුවලි බැරි හින්දා තමයි මම මේක මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. දැන් product detail විතරක්ම නෙමෙයි setting specification කියන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. setting specification එක ඇතුලේ තියෙනවා අනිත් details. right එතකොට කවදාද දෙන්න ඕනේ කොයි කන්ඩිෂන් එකේද දෙන්න ඕනේ මේක ලෝකලිද සප්ලයි කරන්න ඕනේ ෆොරින්ද සප්ලයි කරන්න ඕනේ right ඔය ඔක්කොම ටික දාලා හදන ડોකියුමන්ට් එක තමයි අපි කියන්නේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ડોකියුමන්ට් එක කියලා B2B buying වලදී. එතකොට දැන් B2B buying වලදී අපි need එක හරියට ඇනලයිස් කරාම මෙන්න මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් අපිට identify කරගන්න පුළුවන් need එක හරියට analyze කරාම අපිට identify කරගන්න පුළුවන් මොනවද අපිට purchase කරන්න තියෙන්නේ කියන එක. මේ මෙතන ගත්ත need analysis. ඊට පස්සේ specification එක අපි මේ need analysis එක base කරගෙන තමයි මෙන්න මේ specification එක අපි set කරන්නේ.
මෙන්න මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් එක අපි සෙට් කරන්නේ need analysis එක බේස් කරගෙන. ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. We know what do we have to purchase because a complete document is. So what do? We search our suppliers. Searching supplier. Supplier may be sometimes okay. If you are having a particular supplier base, registered supplier base in your company, you might initially send a quotation request for them. If not, you might go for trade directories, or else let's say you might find from whatever the sources for suppliers who can supply whatever the specification you have identified. දැන් මේ IT නම් product එක ඔයගොල්ලෝ civil construction company එකට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. Civil නම් requirement එක ඔයගොල්ලෝ මේ IT company එකට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඒතකොට එහෙනම් අපි බලන්නේ මේ specification එක අපිට stationery ගන්න ඕන නම් consumer electronic shop එකකට ගිහිල්ලා consumer electronic shops වල suppliers ලා හොයලා වැඩක් නැහැ. So like that මේ specification එකට අදාළ විදියට අපි supplier හොයනවා. අපිට කොහෙන්ද මේවා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Now we search suppliers and we ask supplier to send proposal, right? Then we are getting, let's say as example 10 proposals. අපි දැන් මෙහෙම ad එකක් දාලා මෙහෙම කරාම එහෙම නැත්නම් customers ලා suppliers ලාට කිව්වම suppliers ලා quotations එවනවා. Now we have proposals. What do? We solicitate all the proposals, analyze all the proposals, right? And see who is the best supplier for the product what we are planning to bring. So that stage we talk about, we call it as proposal solicitation stage. ඉතින් මෙතනදී තමයි මෙන්න මේ proposal solicitation stage එකේදී තමයි ගොඩාක් වෙලාවට මෙන්න මේ දේවල් පවා බලපාන්නේ. ඒ කියන්නේ economic factors, ඒ කියන්නේ environmental factors, organizational factors, individual interpersonal factors බලපාන්නේ මෙන්න මේ proposals evaluate කරන stage එකේදී. right? මෙන්න මේ proposals evaluate කරන stage එකේ තමයි ඔය දේවල් බලපාන්නේ. ඉතින් ඒව බලනවා company එක reliable ද, company එකත් එක්ක තියෙන relationships හොඳයිද, long term supplier කෙනෙක්ද, business එකේ demographics මොනවද, business එක පරණයිද, එතකොට මේගොල්ලෝ මේ කලින් කරලා තියෙන projects මොනවද, ඔය ඔක්කොම ටික බලලි වල තමයි proposals ටික evaluate කරන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? supplier select කරගන්නවා. supplier select කරගෙන ඊට පස්සේ supplier එක්ක අපි order එක proceed කරනවා. Then if you all can remember in consumer buying decision, you had something called post purchase evaluation here. You had something called මේ අන්තිම එක බැලුවොත් එතන තිබ්බා post purchase evaluation. ඒ කියන්නේ purchase එකෙන් පස්සෙත් අපි evaluate කරනවා මේක. Similarly in B2B also we have something called performance review. මේ product එක ගත්තට පස්සේ ඒ product එකේ performance අපි review කරනවා. දැන් මේ again don't get confused. මේ product එක ගත්තට පස්සේ performance review කරනවා නම් මේක technical product එකක් වෙන්න ඇති නෑ. අපි ගත්ත solutions වල අපි ගත්ත stationery වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට මේගොල්ලෝ මේ product performance කියලා කියන්නේ product එකේ features විතරක් නෙමෙයි. දැන් අපි කියනවා right okay අපිට A4 packets 1000ක් එවන්න කියලා මෙදා වෙනකොට දවස් 3ක් ඇතුළත. දැන් මොකද දැන් order එක දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි දවස් 3ක් ඇතුළත එවන්න කියලා order එක ගන්නවා. සතියක් ගිහිල්ලත් A4 packets නැහැ. දැන් බලන්න එතකොට performance එක review කරනවා. අපෝ මේගොල්ලෝ දැන් දවස් 3නේ දෙන්නම් කියලා කිව්වේ. Now it is more than 1 week. On the performance review stage එකේදී ඔන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So like that the entire steps we can see in a B2B buying decision cycle. මොකද ඒක සරල නැහැ consumer buying decision cycle එකක් යනවා වගේ. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි steps ටික problem recognition, එහෙම නැත්නම් need recognition, need analysis, setting specification, searching suppliers especially. එතකොට proposal solicitation, ඒ කියන්නේ දෙන proposal ටික collect කරලා ඒ ටික analyze කරන එක, supplier select කරලා order එක දාන එක, order එක දාලා performance review කරන එක. Now let's say as example you supplied and on time as you agreed, but during the after sale service period you neglect the customer. You have purchased, you have we being the sales people, we have collected the payment also.
Now, what if we don't provide value-added services, what we promised in our quotations or bids, then it will affect for their another purchase, future purchases. Customer might say, look here, අපි ඔයගොල්ලෝ මේ order එක දුන්නා, මේක ඔයගොල්ලෝ වෙලාවට deliver කරන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද ඔයගොල්ලෝව විශ්වාස කරන්නේ අනිත් order එක වෙලාවට deliver කරයිද කියන එක. So like that. So your performance review, existing order එකේ performance review directly affecting for your future sales, future I mean to say business values and the volume you generate from the customer. So මෙන්න මේක තමයි අපි කිව්වේ organizational buying decision process එකක් කියලා. So any questions you all have? This is not simple as the B2C. Any questions? සමහරෙන් MCQs වලට බේස් වෙන්න පුළුවන් ඔය process දෙක හිස්තැන් දාන්න හිස්තැන් පුරවන්න ඔය වගේ දේවල් වලට MCQs එහෙම බේස් වෙන්න පුළුවන්. So any questions so far? Anyone is having any questions? දැන් මම ඔයගොල්ලෝගේ assignment එක චුට්ටක් ගන්නම්. Right? Assignment එක චුට්ටක් ගන්න. දැන් මෙතන බලන්න assignment එකේ wait. All right, okay. Now you all can see the assignment. So in this assignment, they say briefly explain the 5-step process of consumer buying, business buying. Consumer buying behavior. Considering a product or service from the company you have selected. ඒ කියන්නේ උඩ company එකක් select කරගෙන තමයි යන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ company එකේ product එකක් අරගෙන මෙන්න මේ consumer දැන් අපි 5-step process එකක් ඉගෙන ගත්තනේ. අන්නේ 5-step process එක කොහොමද ඒ company එකට අදාළ product එකට බලපාන්නේ කියන එක තමයි අපි මෙතන task 3 එකේදී කතා කරන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට you all have to draw the 5-step process. And under each subheading, let's say need recognition. So you have to explain customer කොහොමද need එක recognize කරන්නේ. Customer කොහොමද මෙයාට මෙහෙම requirement එකක් තියෙනවා කියලා දැනගන්නේ. එහෙනම් ඒ need එක දැනගත්තට පස්සේ එයාගේ behavior එක මොකක්ද? එයා ඒකට react කරන්නේ කොහොමද? then එතකොට එයා ඒ need එක fulfill කරන්න එයා information search කරන්නේ කොහෙන්ද? So like that step by step දැන් මේ question එකට උත්තරේ දෙනකොට එන්නේ step by step එක එකක් subheading එකක් අරගෙන තමයි අපි explain කරන්න ඕනේ product එකත් එක්ක. So එතන තමයි තියෙන්නේ. එතන මුලින්ම product එක ගැනත් කියලා ඉන්න ඕනේ. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ briefly explain the 5-step process කියන එක මෙතන කතා කරන්නේ. එතන for a product of your choice. එතකොට මෙතනදී දැන් මෙතන product එක මොකක්ද කියන එක මේ process එක brief කරන කලින් පොඩි explanation එකක් දීලා ඉන්න. නැත්තම් එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ මොන product එකද? ඊට පස්සේ තමයි process එක ඇඳලා one by one step by step ඒක brief කරන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ ඒරියා එක තාම ඉවර නෑ topic එක. assignment එකට යන විදිය පැහැදිලිද? එතන ඒකේ මොනවා හරි concerns තියෙනවද assignment එකට යන විදිය? ඔක ලියනකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට concerns එන්නේ I know, but anyone is having any concerns with relates to the assignment there? idea එකක් ආවද මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා? Anyone? Excuse me. Yes, Raj. If you select a product. Okay, so ඒකෙන් පුළුවන් වෙයිද එතකොට all 5 process step එකම ඒකට include කරන්න පුළුවන්ද? ඒ එක product එක select කරගත්තා නම්. Yeah. පුළුවන්.
Now let's say as example, මොකද්ද product එක ඔයා නිකන් මට example product එකක් කියන්න. මම ඒතර කියන්න that good that you came up with that question. Just say cow and gate, that infant formula. Okay. Now let's look at this. Okay, cow and gate infant formula. Right. දැන් අපි මෙතනදී need recognition එක දෙපාරක් දෙවිදියකට වෙන්න පුළුවන්. Let's say first time purchase. Infant formula එකක් first time purchase කරන එක. Situation එකක් this is the first case. So parent identify the need of giving an infant formula to a kid after consulting a pediatrician. I'm just saying as an example, okay? ඉතර pediatrician කියනවා පොඩි මේ breast milk වලට අමතරව දැන් අවුරුද්ද මාස 6ක් ගියානේ කමන්නේ formula එකක් start කරන්න. I'm not quite sure whether cowgate is basically connected with after 6 months, but I'm just saying an example. ඉතර need එක identify කරගන්නවා. කියනවා pediatrician කියනවා පොඩ්ඩක් බරමදි අපි පොඩි supplement එකක් දෙමු. need එක recognize කරනවා. Identify කරා. කොහොමද need එක recognize වෙන්නේ? Mother is not 100% strong sometimes. The doctor is showing the risk. With that the need identified. එහෙම නැත්නම් අම්මට මෙතන ළමයාගේ බර අඩුයි. එහෙනම් ඔය ළමයාට මොනවා හරි කැම ටිකක් ඇඩිෂනල් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කැම ඇඩිෂනල් දෙනවයි කියලා කියන්නේ පොඩි නියුට්‍රිෂනල් සප්ලිමන්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. අන්න need එක recognize කරනවා. need එක recognize කරන විදි. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ කවුගෙට් use කරන එක්කෙනෙක්. දැන් use කරනවා. දැන් මාසෙට උදාහරණයක් විදිහට now mother is keeping about 3 containers of cowgate. Then all of a sudden mother realize, oh my goodness, තව වේල් දෙකකට විතරයි ළමයාට තියෙන්නේ. It's only for 2 doses. need එක කරගෙන, my goodness, I need to go and buy. Then මම දෙවනි scenario එක repeat purchase. First scenario එක first time purchase. එතකොට you can explain මේක දාලා need recognition. එහෙනම් මේ product එකට need එක recognize කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ scenarios වලට. ඊට පස්සේ මම යනවා first case එකට. Search information from where I can buy. Does it available nearby retail shop? No. Can I go to grocery, good grocery, or small supermarket? Or is it better to go to a good pharmacy and buy so that I can go and search information, search price, cowgate price with other prices, search information. So you might ask another one because you are giving this product to your small kid. No, it's a food supplement. You even mother might have a small confusion. What happened? Give me 1 minute, my small one is. So sorry about it. She has put a small hairstyle. I'm really sorry. So now let's say as example, පොඩි එක්කෙනාට ගන්න දෙයක් හින්දා සමහරලාට අම්මා තව එක්කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. සමහරලාට ෆාමසි එකෙන් ගිහිල්ලා තව information ගන්න පුළුවන්. What are the other food supplements available? So like that they are searching information. එහෙම නැත්නම් doctors magazine එකක් කියවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් they search information further on online. ඒතර then you have to connect මගේ product එක ගැන information හොයන්නේ කොහෙන්ද මේගොල්ලෝ? කොයි වගේ තැන් වලින්ද? කාගෙන්ද information gather කරන්නේ? කොයි වගේ information ද හොයන්නේ? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම food supplement එකක් කරනකොට අපි හොයන්නේ ඒකට related information නේ nutritional condition අපි හිතමු side effects මොනවා හරි ඔන්න ඔය වගේ information තමයි ඒගොල්ලෝ හොයන්නේ. Right, you talk about them, what type of information they search, customer type of information, other product related information over. Then you look at, okay, evaluation, how the customer evaluate alternatives. Okay, now look at wallet value, cowgate is this much, the other product is this much, and another product is there, that is pretty expensive. Okay, evaluate කරනවා. මේකේ price එක වැඩි. Cowgate එකේ price එක අඩුයි. මේකේ price එක වැඩි. Why should I buy Cowgate? This must be a better product. Let's try this. Let's get some more information on that. Or else, let's say as example,
මෙහිම හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න අර ප්‍රයිස් එක අඩු එකටම කස්ටමර්ස්ලා යන්නේ නැහැ කියන එක ඒ මයින්ඩ් එක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඒතර අපි evaluation alternatives evaluate කරනකොට let's say mother have heard about Cowgate even before doctor said okay then will doctor might say Cowgate එකක් දෙන්න කියලා කිය. Then mother also now already have because that is already pasted in the mindset. මම කිව්ව top of the mind recall එක food supplement එකක් කියපු ගමන් අම්මට එනවා Cowgate කියන එක. ඒතර ડોක්ටර්ත් ඒකම කනෙක්ට් කරනවා Cowgate එකෙන් දෙන්න ඒක හොඳයි කියලා කියන. Then evaluation alternative very minimum. එතකොට සමහරලාට Cowgate එකේම අපි හිතමු container sizes දෙකක් තියෙනවා නම් කිලෝ එක මේක ග්‍රෑම් 800 මේක කියලා ඉවලා as an example එතකොට evaluate කරයි මට මේ වෙලාවේ ග්‍රෑම් 800 ගන්නවද කිලෝ එක ගන්නවද කිලෝ එක ගත්තොත් මට රුපියල් 100ක් ලාභයි කිලෝ එකක් යූස් වෙනවා සතියක් එහෙනම් සති 4ට කිලෝ 4ක් රුපියල් 400ක් ලාභයි එහෙනම් කිලෝ එක ගන්න. අන්න සමහරලාට එකම product එකේ sizes දෙක evaluate කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි බලන්න ඕනේ what are the things we are evaluating when we are